أسماء الإشارة هو للدلالة على الشيء القريب والبعيد. فعندنا مثلا this is my dog، هذا كلبي. that is my dog. لاحظ الإشارة هنا، الشخص دي يأشر على مكان بعيد. that is my dog، ذلك is my dog. بس لاحظ is my dog لأن دي يتحدث عن الآن. فهذا موضوع جدا بسيط باللغة الإنجليزية، لكن وارد كثير كثير كثير. احنا إذا نجي نريد نتعلم اللغة لازم نتعلم كيفية الإشارة. مثلا this that، this is your rabbit، هذا هو أرنبك. this is her horse، هذا حصانها، يشير على حصان. this is its bed، هنا it تعود على الكلب، بس مرات احنا نقول لأنه الحيوانات بدأوا يستخدمون لها his and her للحيوانات، ما يستخدمون it. that is your rabbit، هذا هو أرنبك. that مو this، that. إذا أريد أشير إلى سيارة يعني بعيدة فنقول that not this. that is my car. that is your horse. that is her horse، ذلك حصانها. that is its bed، ذلك مسكنه أو فراشه أو مكان مبيته. فلاحظ هنا this إذا دا يأشر عليه قريب، هنا البيت أو المكان بعيد that. هذا النقطة اللي ردت أشير إلها. هسه نجي نسوي اختبار بسيط. that is my dog دا يأشر على مسافة بعيدة. هسه هذا هنا شنو اللي ممكن راح نستخدم؟ أعتقد الصورة كلش واضحة الآن. number 1 is her horse this or that. I love it. here is this. now is our rabbit. perfect. now هنا pig، هذا pig هذا البيج بعيد فنقول is their pig. is their pig، خنزيرهم، بس هو قريب لو بعيد. that is their pig. now هذه this is his cow or that is his cow، ياهو الأقرب عليهم. this is his cow. هسه your fish، هذه fish. this or that your fish. اوكي هذه this is your fish. هسه نجي ناخذ تمرين مسلي آخر كلش حلو، هنا إعادة الترتيب. الأول مسوي is horse this his، فيصير this is his horse، هذا محلولة. نجي على الثانية cow there is that is their cow. I love it. okay now son old 12 is years our. احنا نريد نفهمها بالعربي فلازم نقول مثلا اذا نريد نقول ابننا عمره 12 سنة. عمره 12 سنة بنقول our son. our son is old. no is 12 years old. okay perfect. now is Paul your this. called her Casper father is. now you see this this is just listening. this is my cat. this and that is my her their cat or parrot. parrot هنا هو الببغاء. فهنا حتى ندل this is my cat that is my cat للبعيد. this is my cat that is my cat. هذا كل ما في الدرس بالنسبة لنا هذا اليوم للأسماء الإشارة. بعض الأفعال الأساسية اللي إحنا حبينا نراجعها with you. أتمنى يكون هذا الدرس حبيته، خاصة الفلاشز هنا. لأني من نلتقي أنطيك يوم
وان شاء الله يعني بتكون حافظهم يعني على الاقل فد 50 واحد من هذول الليسته مالت الافعال. Any questions؟